Le cercueil était ferme, et pourtant, une main glacée frappa de l'intérieur. C'est par si mystère que tout commença. Un murmure si étrange qu'il fit frissonner même les plus sceptiques de Sainte Mary Mead. Et vous, chers amis, auriez-vous eu le courage d'appliquer ce cercueil sous la neige de février? Commentez le nom de votre ville. Dites-moi si vous auriez osé. Restez bien jusqu'à la fin. Car Miss Marple, avec son pile du mais implacable, vi remarquer un détail. Si subtle, si choquant, que vous n'y regardez plus jamais un entrement de la même façon. Asterisk le cercueil était ferme. Et pourtant, une main glacée frappa de l'intérieur. C'est ainsi que tout commença. Une rumeur si étrange, qu'il fit frissonner même les plus sceptiques de Sainte Mary Mead. Et vous, chers amis, qu'en pensez-vous? Commentez le nom de votre ville dès maintenant et dites-moi franchement. Auriez-vous osé vous approcher de ce cercueil sous la neige de février? Restez bien jusqu'à la fin. Car Miss Marple, avec son regard doux mais implacable, fit remarquer un détail si infime, si bouleversant, que vous n'y verrez plus jamais un entrement de la même manière. Ce mois de février était d'une rigueur inhabituelle, même pour le paisible village. Les haies craquaient sous le gel, et les toits brillantes comme quartz de cristal. Ce matin-là, un silence presque religieux enveloppait tout, seulement brise par le grincement des pas dans la neige fraîche. On honorait Mr. Pritchard, vile. On respecte mes secrets, dont la fortune intriguait plus que ses paroles. Les habitants, imitables de laine et de fourrure, s'étaient rassemblés autour du cimetière. La neige tombait en nappes fines, et passant un voile glace sur chaque pierre. Les cercueils, sombre et lucent, reposaient au bord de la fosse, contrastant avec la blancheur immaculée environnante. Certains cercueils qu'il n'aurait jamais voulu d'un entrement en Hiver, lui qui redoutait le froid. Miss Marple, assise discrètement au second rang, observait in silence. Ses yeux bleus semblaient capter chaque souffle dans l'air glace, chaque mouvement des fossoyeurs, chaque tremblement des mains joints. Elle savait, par instinct, qu'aucune cérémonie funèbre n'était jamais dénuée de secrets. Lorsque le pasteur entama ses prières, un bruit sec résonna soudain contre la boisse. L'assemblée frissonna. Ce n'était pas le vent, c'était un coup clair venu de l'intérieur. Les regards se croisèrent, inquiets. Les superstitieux s'ignorèrent in hate. Une femme s'évanouit. Un homme toussa pour masqueriser. Père, puis le bruit retentit à nouveau, comme un écho venu d'un autre monde. Certains jurent qu'une main avait frappé. Miss Marple n'y bougia pas. Son cœur s'accélérait, mais son esprit notait déjà les détails. La pelle serrée. Trop forte par le fossoyeur. Le regard troublé de la nièce du défunt, et l'étrange satisfaction qui traversa les lèvres du notaire au fond. Quand enfin le cercueil fut descendu dans la fosse, un silence lourd retomba. Était-ce la boisse qui craquait? Une illusion collective. Ni de la peur? Ou bien, y avait-il vraiment quelque chose? Ou quelqu'un à l'intérieur? La neige poursuivit essaie dank silencieux. Mais dans l'esprit de Miss Marple, une certitude glaciale prenait racine. Si n'était pas un entrement comme les autres. Si qu'elle allait découvrir dans les jours suivants dépasserait de loin. Les murmures et les superstitions. Un secret bien plus sombre dormait dans ce cercueil de effet acute VRI à date. Le vent suivait les indios jusque dans la ruelle, bordée d'aubépines. Comme si ville souffler un dernier avertissement. Miss Marple remonta son col et leva les yeux vers le ciel gris. La neige,
Fine comme de la poussière d'étain, dansait au-dessus des tombes. Elle laissa passer le cortège, et observa, attentive, les visages, car le vrai chagrin n'y se met jamais parfaitement, et la grille, Lydia Pritchard, la niece, fixait le vide avec trop de maîtrise. Ses gants clairs portaient un trait sombre, comme un fil de suie mal effacé. Elle salua Miss Marple avec une politesse impeccable, mais ses pupils dilatés trahissant une épice intérieure, au loin caugate derrière une porte close. Plus loin, le notaire Sykes parlait bas au pasteur. De ses pochets de passet en ruban bleu, celui qu'on attachait aux testaments. Chaque fois que ses croisait en saut de Lydia, une crispation fugace déformait son sour, aïe dot au salon de the Mrs. Weaver, les tasses tintantes, mais la rumeur gardait ses rates tranchantes. Déjà, on parlait du coup dans le cercueil, quand d'une fête certaine. Mrs. Weaver, in quiet, demanda à Miss Marple si un homme déclaré mort pouvait encore frapper. La vieille dame répondit doucement que la nature produit mille illusions, mais que certains, soigneusement fabriqués par les hommes, sont plus redoutables encore. Tom Bartlett, le fossoyeur, entre alors les mains blessées, une marque de corde visible sur son poignet. Miss Marple noted out. Puis le docteur Haydock arriva, affirmant que Mr. Pritchard avait et vu selon les règles. Sa voix était ferme, mais il cherchait le sentiment de la vieille dame. Elle répondit en évoquant le bois qui travaille au froid. Et si clou verni, dit-il de place qu'elle avait cru apercevoir sur le couvercle. En quittant le salon, Miss Marple s'arrêtait devant la fosse encore fraîche. Dans la neige, un mince chemin de pas s'écartait des traces principales et revenait. Vers le mur nord, la personne n'y vit sans raison. Elle serra son manteau. Elle venait de trouver son motif. Chez elle, devant son feu de cheminée, ses aiguilles de tricot allant et venant, mais son esprit restait suspendu au cous du cercueil. Pour elle, ce n'était pas un hasard, c'était un signal. Pendant ce temps, Lydia déchiffrait le testament haletante. Des clauses étranges, protégeant des biens sans héritiers clairs. Elle pensa aussitôt à une machination. Et le notaire, dans son étude, caressait son ruban bleu. Il savait que certains secrets valaient plus qu'on ils dormant. Dans le village, la rumeur inflate. Le vieux Pritchard volait parler, disayant les gens. Il n'y volait pas partir sans régler ses comptes. Le lendemain, Miss Marple interrogea. Dr. Haydock. Il confirma tout avec raideur, mais évita soigneusement en détail. La couleur exacte des lèvres du mort. Quant à Tom Bartlett, au comptoir de l'auberge, ses mains tremblantes et ses yeux fins disayant plus que ses paroles. Si cercueil noir contenait une vérité qu'il ne sait affront ardent astérisque. Au crépuscule, Miss Marple recut la visite discrète. D'une voisine, celle-ci affirma avoir entendu des pas, dans la nuit, près du cimetière, comme un frottement de chaussures sur la neige durcie. Elle n'avait rien osé dire aux autres, de peur qu'on la prenne pour une vieille folle. Mais elle savait, elle, qu'il ne s'agissait pas du vent. Miss Marple la remercia, et quand la porte se referma, elle resta un long moment immobile, le regard fixe sur les flammes. La vérité, pensait-elle, se dissimule souvent derrière des gestes trop calculs et des détails insignifiants. Elle savait désormais qu'il lui faudrait regarder de très près ce testament. Car si un mort frappait à son propre cercueil, c'est peut que ces secrets n'ont pas trouvé leur héritier les G.I. tendant la nuit, s'installa sur Sainte Mary Mead, comme un voile de velours glace.
Les villages Saint-Dermit, mais dans le cour. De Miss Marple, relais une velouse. La fraude de février n'était rien face au feu de la curiosité. Et si fut, elle le suivrait jusqu'à la dernière cendre du mystère. Le lendemain, un voile de brouillard s'éleva sur Sainte-Marie-Mead. Les arbres semblaient des silhouettes fantomatiques, et les toits, des maisons disparaissaient dans une brume. Argentie, Miss Marple, émotively dans son manteau gris, marqua lentement vers le cimetière. Ses bottines craquaient sur la neige glacée. Chaque pas résonnait comme une note discrète dans ces paysages étouffés. Devant la grille, elle s'arrêta. Le sol portait des empreintes récentes, nettes, qui n'étaient pas celles des fossoyeurs. Les pas se dirigeant vers la tombée de Mr. Pritchard puis se faisaient brusquement, comme si la personne s'était arrêtée, ou avait attendu longuement, immobile. Miss Marple s'accroupit et observa la profondeur de l'empreinte. Le visiteur n'était pas léger. Il avait posé son poids avec citation près de la tombée. Un bouquet de roses blanches, giver de glace, reposait contre la pierre. Hawking. Des proches n'y l'avaient apporté. Miss Marple en était certain. Les pétales portaient encore l'odeur subtle d'un parfum cher. Celui qu'on trouvait rarement dans les villages, mais plutôt dans les salons des grandes demeures. Elle sourit, doucement, comme si chaque parfum était une signature invisible. Dans la soirée, une agitation se prit le village. On disait qu'un canot avait été aperçu rodant près de l'ancienne demeure Pritchard. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un homme grand, en manteau sombre, qui tenait à la main une valise étroite. Les enfants exagéraient déjà, parlant de fantômes ou de revenants. Mais Miss Marple savait qu'aucun fantôme n'y laisse la trace d'un cuirassier. Au salon de les conversations devinrent plus vivaces. Les dames prétendaient avoir vu la lumière vaciller derrière les rideaux de la maison vide. Les hommes haussant les épaules, mais évitaient tout de mine de passer trop près en rentrant. La maison Pritchard, avec ses volets fermés et ses murs blanches par le gel, se transformait peu à peu en un décor de légende inquiétante. Miss Marple resta silencieuse au milieu de ses racontars. Elle tricotait, la tête légèrement inclinée, mais ses oreilles n'y laissaient filer aucun détail. Elle attendait la file dans les recettes, le mot de trop, le souvenir mal reçu. Si fut alors une voisine parla d'avoir entendu un claquement de porte, comme si quelqu'un, à l'intérieur, avait voulu emporter le froid d'entre. Cette même nuit, Miss Marple, incapable de dormir, tira ses rideaux et observa-les. Rue plongée dans l'ombre. Une silhouette se détachait dans la blancheur de la neige. L'inconnu marchait lentement, s'arrêtant parfois comme pour écouter. Il portait un chapeau bas, et disparaissait à chaque croisement, réapparaissant plus loin. Elle resta immobile, le souffle retenu, jusqu'à ce que la figure sombre se fonde dans la nuit. Elle sut à cet instant qu'un nouveau jour venait d'entrer dans la partie. Ce n'était plus une simple affaire de testament, ou de coup étrange dans un cercueil. Quelqu'un veillait, regardait, observait. Et si quelqu'un connaissait la valeur d'un secret enterré sous la neige, quand l'aube se leva, les cloches sonneront faiblement à travers le brouillard.
Miss Marple, referma son carnet de notes. Elle avait écrit une seule phrase, Tracy. D'une écriture fine et régulière. Celui qui apporte des fleurs et une mort. La nuit tombée, n'est jamais étranger et son histoire. Asterisk la cloche du petit cottage de Miss Marple, retentit en milieu de matinée. Elle posa son tricot sur l'accoudeur du fauteuil, et alla ouvrir, découvrant sur son stool Lydia Pritchard, la niece and de Willie. Son visage pale et crispy, a moitié. Cache par un voile de crêpe noire, laissé diviner une nuit sans sommeil. Ses yeux brillants d'une angoisse continue, comme si elle portait un fardeau trop lourd pour ses épaules fines. Miss Marple, l'accueillit lit avec une douceur naturelle, et l'invita et se assure près du feu. Lydia refusa de boire une tasse. De thee, mais ses mains tremblantes tang, qu'elle finit par l'accepter. Elle resta un long moment silencieuse, observant les flammes, avant de se tourner vers la vieille dame pour murmurer. Il y avait une clause dans le testament que personne n'y comprend. J'y crois que mon oncle avait peur. Peur de quelque chose ou de quelqu'un. Miss Marple hocha légèrement la tête, comme si cette crainte confirmait ses propres soupçons. Elle demanda calmement à Lydia de préciser ses doutes. La jeune femme expliqua que l'héritage était suspendu et une condition étrange, une lettre, cachée dans la maison familiale, devait être retrouvée et lue en présence du notaire, avant que la fortune puisse être attribuée. Mais personne n'avait trouvé trace de cette lettre. Le feu crépitait, projetant des reflets rouges sur le visage pâle de Lydia. Miss Marple, tu entrecotant quelques mails, laissait son regard flotter entre les flammes et la jeune femme. Elle remarqua la crispation des lèvres au moment d'évoquer la maison Pritchard, un frisson involontaire, qui trahissait moins la douleur que la peur. Un corbeau croissa au sommet d'un arbre de poil. Lydia sursauta, puis se leva d'un mouvement brusque. Je n'y peux pas rester, dit-elle, par matin. Mais souvenez-vous, Miss Marple, si cette lettre réapparaît, tout changera. C'est pas rapide s'éloignant sur le chemin enneigé. Laissant derrière elle une trace hésitante, comme celle d'une fuite. Miss Marple referma la porte et resta un long moment pensive. Elle connaissait assez les familles pour savoir que les testaments sont souvent plus bavards que ceux qui les rédigent. Une lettre introuvable, une clause mystérieuse, un turquoise qui semble parler. Tout formait une toile dont les fils se tissaient dans l'ombre, dans l'après-midi. Le facteur déposa une enveloppe sans expéditeur dans la boîte aux lettres de Miss Marple. Le papier était jauni, l'écriture tremblait mais ferme. Quelques lignes suffisaient. Le mort n'est pas celui que vous croyez. La vieille dame lut, plissa légèrement les yeux, puis rangea la lettre dans son tiroir ouvrages, comme si s'agissait d'une simple note de RECE2TE. La neige tomba de nouveau, recouvrant les traces de pas vers le cottage, le village. Semblait vouloir effacer lui-même les traces de ce qui se tremait. Miss Marple reprit son tricot, mais chaque mail était désormais un indice, chaque nude une hypothèse. Le mystère n'y faisait que s'épaissir, et elle savait que la maison Pritchard recelait plus que des souvenirs. La soirée venue, elle s'installa à ses fenêtres et observa la lueur vacillante qui s'allumait derrière les volets fermés de la demeure du défunt. Un souffle de vent emporta la fumée de ses cheminées. Et Miss Marple, les yeux mi-clos, pensa à voix basse. La mort frappait encore. Mais cette fois, c'est à la porte de ses propres maisons. Asterisk la demeure Pritchard se dressait, immobile, derrière ses volets tires et son portail rouillé.
La nige and tassi sur le parent donate l'impression qu'aucun pas humain n'y avait pénétré depuis des jours. Mais Miss Marple savait que les apparences se nourrissent du silence. Elle attendait la tombée du soir, choisissant ce moment. O les villageois se terraient dans leurs foyers, pour marcher jusqu'à la grille. Le metal gamut sous ses mains ganti, un son aigu que se perdait aussitôt dans le vent glace. La maison, enveloppée de brume, semblait retenir son souffle. Miss Marple observa les fenêtres. L'une d'elles, au premier étage, laissait filtrer un ray de lumière vacillante, comme celui d'une bougie mal protégée. C'était assez pour lui confirmer que la demeure n'était pas aussi vide qu'on. La pierre acute, tenda at dot. Elle n'y franchit pas le sol, mais reste en retraite, les yeux fixés sur cette flamme fragile. Une ombre traverse le rideau, lente, mesurée, presque theatrale. Loin de se frayeur, Miss Marple sentit dans son corps le calme froid d'une énigme qui se ouvre. Elle savait que parfois, elle est plus sûre de regarder longtemps avant d'entrer dot. Retour chez elle griffonna quelques mots sur un carnet. La maison parlait ceux qui savent attendre. La lumière n'y ment pas, mais celui qui la porte, oui. Puis elle plia le papier et le glissa dans son tricot, comme si les aiguilles pouvaient garder le secret que n'importe quel coffre même instant. Lydia, dans ses chambres glacées, relisait pour la dixième fois une note française trouvée dans un livre de comptes. Les mots, courts et menaçants, semblaient écrits la hâte. Tenors rien si j'y reviens. Elle frissonna, se souvenait du coup entendu dans lit. Hercule, et se demanda si un mort pouvait vraiment reprendre ce qu'elle avait le notaire Sykes. Quant à lui, veillait tard dans son bureau. Ses doigts Johnny's par l'encre, caressant une enveloppe identique et celle rec par Miss Marple. Lui aussi avec lui. Le mort n'est pas celui que vous croyez. Mais au lieu de l'effroi, elle ressentit un frisson d'entrée. Car, un testament réécrit par la mort elle-même pouvait reporter bien plus qu'une succession, ordinaire au village. La rumeur grossissait encore. Des enfants jurent avoir vu une silhouette derrière les rideaux de la demeure Pritchard. Les hommes en riant, mais changeant de trottoir, qu'en rentrant le soir. Les femmes, elles, faisaient le signe discret de croix en passant devant le portail. Chaque fois que le vent claquait une persienne, une frayeur glaciale s'emparait d'Adoas dot Miss Marple. Le lendemain, s'approcha de l'église et examina le registre des décès. Son doigt ride glissa sur le nom de Mr. Pritchard. Une date. Net, une signature du médecin, tout semblait en règle. Pourtant, elle releva un détail minuscule. Une correction et l'encre pâlie, une air de décès modifié et presque. C'était suffisant pour faire vaciller la vérité officielle. En quittant l'église, elle leva les yeux vers le ciel lourd et pensa. Si n'est pas la mort qui trouble ce village, mais le mensonge. Et le mensonge est toujours un visage, même si c'est caché derrière un Hercule. La nuit était tombée sur Sainte Mary Mead, lourde et épaisse, comme un rideau de velours. Miss Marple, drapée dans son manteau sombre, avançait d'un pas discret le long du chemin qui menait à la demeure Pritchard. Le silence des maisons endormies n'y faisait qu'accentuer le martelement feutre de son cœur. Dans le portail, elle s'arrêta un instant, respirant profondément l'air glace. Puis, avec la lenteur d'une main qui n'y tremble jamais, elle poussa la grille. Le jardin, couvert de neige, paraissait fige, mais qu'à là,
Miss Marple apricot des empreintes recentes. Els dessinide untracy trange, comme si qualquun. Avate torn plusieurs voice, author dal maison avant de si aventure. El civanca doucement, son regard accroche et la fenêtre du premier étage, la veille, brûlet un lueur vacillante. Si soy la encore, une faible lumière. Oscillate, tel un vilus de secret. Le parent drink sous son poids ledger. El sortit de ses poches, une petite lampe, et observe la serrure de la porte principale. El n'était pas brisé, mais le métal portait les marques fetches d'un crochet, au d'une clef inhabituelle. Miss Marple sourit faiblement, quelqu'un. Venait régulièrement, mais pas par la grande allée, plotted par la discrétion des détours. Et l'intérieur, la maison sentait la poussière mêlée au bois froid. Le silence y était dense, presque respirant. Miss Marple entra dans le grand hall, et posa ses lampes sur une console. La flamme révéla les portraits sévères des enquêteurs, tous figes, et leurs cadres d'ors. Leurs regards semblant piser. Sur la vieille dame comme s'ils jugeant à ses présences au milieu de leurs secrets. Elle monte l'escalier. Les marches superent sous ses pas. Au palier, une porte entr'ouverte laissait échapper un souffle glace. Elle poussa doucement et découvrit. Une chambre, où la lumière vacillante provenait d'une bougie posée sur une commode. Mais si qui la frappa davantage fut le bouquet de roses blanches, pose là, identique et celui trouve sur la tombée. La même odeur subtle, le même ruban de soie. Miss Marple s'approcha du lit. Les draps étaient froisses, comme si quelqu'un était gases récemment. Elle toucha le tissu, encore tiède, son souffle se suspended, mais son regard demeura calme. Elle savait qu'il n'y a rien de plus révélateur qu'une pièce qui la hate. Elle nota la direction des plis sur la couverture, la position de la bougie consumée, l'absence de poussière sur un coffre près du mur. Un brut la fit sursauter, le craquement net d'une latte dans le couloir. Quelqu'un était là, et quelques pas seulement. Elle éteignit ses lampes et se plaqua dans l'ombre, immobile comme une statue. La silhouette passait devant la porte, trop rapide pour être décrite, mais assez distincte pour qu'elle distinguait l'ombre d'un manteau, long et d'un chapeau bas. Le silence retomba aussitôt, laissant seulement battre le corps de la vieille dame. Quand elle rouvrit la fenêtre pour se glisser dehors, la neige commençait à tomber et gros flocons, effaçant toute trace de pas. Elle referma la grille derrière elle, et reprit le chemin de son cottage, son esprit vibrant d'une certitude nouvelle. La maison Pritchard n'abritait pas seulement des souvenirs, mais bien un vivant qui jouait de se cacher parmi les morts. Dans son salon, et les lueurs apaisantes de la cheminée, Miss Marple reprit son tricot. Son aiguille cliqueta comme une horloge, marquant le rythme de ses pensées. Chaque point noé était une réponse inattendue, chaque mail serré une question supplémentaire. Tandis que la neige recouvrit le village de silence, elle se dit à voix basse, celui qui dort dans cette maison n'est pas un fantôme. Asterisk le lendemain, la marche hebdomadaire remena un semblant d'animation dans Sainte-Marie-Mead. Les étals de légumes et de fromages s'alignent sous un ciel blême, mais l'air vif n'était fait par les murmures. Partout, on parlait du tranquille, de la maison fermée et des pas apriques dans la neige. Les regards fiants et les voix basses donnant la place du village des allures du tribunal invisible. Miss Marple, enveloppée dans son manteau gris, circulait avec lenteur, saluant d'un sourire chaque visage familier. Elle s'arrêta près de Tom Bartlett, le fossoyeur,
qui observate les palmes de terre, un air absent. Ses mains, mal dissimulées sous de vieux gants, portaient toujours les marques recentes de blessures. Elle entama avec lui une conversation banale, évoquant la rigueur du gel, et la durée du travail, en HIV temps, répondit de bord par day. Monosyllabes, mais son regard ses embrassait et mesure, que la vieille dame s'y attardait sur le sujet. Ses doigts tremblaient lorsqu'il rendit la money et la marquant. Miss Marple, sans relever la tête de son sac, lui demanda doucement si avait entendu, lui aussi, si fameux coup dans le cercueil. L'on déglutit avec peine et détourna les yeux. Dans le tumulte du marche, un silence étrange s'installa. Author d'eau. Tom finit par murmurer qu'il avait cru à un craquement du bois, mais ses mots manquant de conviction. Ses épaules s'effaceront, comme écrasées par un poids invisible. Miss Marple sut alors qu'il portait une vérité. Qu'il ne sait pas encore livré. Plus loin, Lydia passait rapidement entre les étals, serrant contre elle, un panier presque vide. Elle croisa le regard de Miss Marple, hésita un instant, puis poursuivit son chemin d'un pas précipité. La vieille dame nota 7 foot silencieuse, ajoutant une email de plus à son tricot mental. Lydia semblait craindre autant la maison, que si qu'elle pouvait encore contenir. En fin de matinée, Miss Marple s'assit sur un banc, laissant les conversations du marche flotter autour d'elle. Les mots revenaient comme un refrain. Cercueil, letter, lumière, silhouette. Chaque voix s'ajoutait une nuance, un accent, une contradiction. Elle écoutait, attentive, comme on écoute une partition dissonante, sachant que jour une note. Just vendrait tout éclair. Le fossoyeur revint vers elle plus tard, l'air hésitant, comme si avait pris une décision. Il s'assit à distance, fixant ses bottes tachus de neige. Après un long silence, il laissa échapper d'une voix rauque. Je n'ai rien vu, mais j'ai déplacé le cercueil avant la cérémonie. On m'a demandé de le faire. Puis il se leva brusquement et disparut dans la foule, laissant Miss Marple seule avec ses mots lourds. Elle resta immobile, les yeux perdus sur la place. Si simple vue ouvrit une brèche immense, qui avait dans si ordre et pourquoi. Elle comprit que la vérité s'enfonçait non pas dans la terre du cimetière, mais dans les chests précipices de ceux qui avaient voulu masquer quelque chose. Quand elle regagna son cottage, la neige recommendait à tomber. Elle posa son panier sur la table et sortit son carnet. Essa main fine troca une phrase brave. Le silence d'un homme est parfois plus bavard que 1000 rumeurs. Puis elle ferma les yeux, songeant que bientôt, les fils de si mystère formeraient un nude impossible à défaire. Le soir, un brouillard épais enveloppa Sainte Mary Mead, donnant au village l'allure d'une gravure effacée par le temps. Miss Marple, émitouflée dans son manteau, retourna vers la demeure Pritchard avec une détermination tranquille. Le portail céda sans résistance, grinquant à peine comme s'il avait déjà trop souvent épousé ces derniers jours. Elle avança lentement dans l'allée, chaque pas s'enfonçant dans la neige molle. À l'intérieur, le silence paraissait plus dense qu'une église vide. Les volets fermés étouffaient le moindre bruit, mais une odeur subtle d'huile de lampe trahissait une présence recente. Miss Marple posa sa lampe sur la table du hall et observa les portraits. D'enquêteurs, dans leur cadre d'or, semblaient là de visager avec mécontentement. Elle leur rendit un sourire poli, comme si même les morts devaient être sérieux. Ses pas le menèrent vers un escalier étroit, dissimulé derrière une tapisserie de fracci. Elle écarta le tissu, et le bois crinqua comme une plainte. Chaque.
Marche semblait se souvenir du poids de celui qui était passé avant elle. Miss Marple gravit lentement l'escalier, posant ses mains raidies sur la rampe glaciale, attentive au moindre souffle d'air dot, la pièce à l'étage était une ancienne bibliothèque. Des piles de livres recouvrant le sol, comme si quelqu'un avait fouillé dans l'urgence. Elle s'approcha d'un bureau massif, où une feuille de papier froisse glissait encore. Et la lumière de ses lampes, elle distingua une écriture hâtive, cache-la avant qu'il n'y lisant. Aucun nom, aucune signature, seulement cette injonction effrayante, dans assez simplicite. Un brut sec fit sur sauter la vieille dame. Quelqu'un, dans le couloir, venait de herder une porte. Elle éteignit aussitôt ses lampes, et resta dans l'ombre, immobile. Une silhouette passa dans l'entrebâillement, un manteau sombre flottant au rythme papa précipites. La personne n'y s'arrêta pas, mais Miss Marple reconnut le doux parfum des roses blanches. Quand le silence retomba, elle rouvrit ses lampes, et se pencha vers une petite botte de bois, laissée sur une étagère. Et l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait une enveloppe scellée par un ruban bleu, identique à celui du notaire Sykes. Son cœur battait plus vite, mais son esprit resta calme. Elle n'ouvrit pas l'enveloppe, préférant l'emporter discrètement dans son sac. En redescendant, elle remarqua que la porte arrière de la maison était entr'ouverte, laissant passer un filet d'air glacé. La silhouette était sortie. Par là, faillant vers le jardin. Miss Marple hésita à suivre, mais la neige et le brouillard rendaient toute poursuite inutile. Elle referma la porte d'un geste doux, comme si elle voulait rassurer la maison qu'elle n'était pas venue. Pour la violer, mais pour laisser, de retour chez elle posa l'enveloppe sur la table et alluma la bougie. Esmane resta un moment suspendu au-dessus du ruban. Elle savait que si qu'elle allait découvrir pouvait bouleverser l'ordre du village entier. Pourtant, elle repoussa l'instant, préférant attendre le calme de la nuit profonde. Car certains secrets, pensait-elle, doivent être ouverts. Quand le monde dort, elle s'assit dans son fauteuil, reprit son tricot, et murmura comme pour elle-même. Si n'est pas la mort qui effraie les vivants, mais si qu'il a les derrière lui. Et au dehors, le brouillard avala les dernières lueurs du jour, comme si voulait garder le mystère encore un peu plus longtemps. Asterisk la nuit avait envahi le cottage de Miss Marple, et sous la flamme d'une bougie découpée des cercles d'ombre. Sur les murs, l'enveloppe reposait devant elle, silencieux et lourde de promesses. Ses doigts fins caressant le ruban bleu, hésitant comme si simple geste pouvait faire basculer l'équilibre fragile du village. Finalement, elle coupa le seau d'un mouvement assuré, le courir avec la même intensité que lors de ses plus anciennes enquêtes. Et l'intérieur, une lettre pliée en toile adondate. L'écriture était ferme, élégante, celle d'un homme qui voulait être compris sans équivoque. Miss Marple rapprocha la bougie et lut. Si vous tenez ce document, c'est que mon heure est avancée. Sachez que mon héritage ne doit revenir qu'à la vérité. La colle est cachée dans la chambre nord, derrière le miroir fendu. Ni laissez personne d'autre la trouver. Elle posa la lettre, les yeux fixés sur la flamme tremblante. Tout confirmait ses soupçons. Le décès de Mr. Pritchard n'était pas une simple fin naturelle. La mention d'une heure avancée sonnait comme une accusation voilée. Et cette call, dissimulée derrière un miroir, n'était pas un symbole. Mais bien une preuve attendue, au de la main mine du DFUNT au même instant,
un brute retentit contre la fenêtre du salon. Miss Marple sursauta, puis se leva doucement pour entr'ouvrir le rideau. Sur la vitre, la neige collate in volutes épaisses. Dans l'obscurité, elle aperçut une ombre furtive qui s'éloignait à pas rapides vers le jardin. Elle reconnut la silhouette longue, le manteau sombre, le chapeau bas. Elle souffla la bougie, plongeant la pièce dans l'obscurité complice. Si l'inconnu redate author de son cottage, c'est qu'il savait que l'enveloppe avait changed domains. Miss Marple resta immobile, getting le moindre grincement du plancher, au claquement de porte. Mais bientôt, seul le vent contre les volets ressonna, comme un souffle inquiet. Elle ralluma la flamme, et relut la lettre, une seconde fois. Chaque mot lui paraissait une énigme tissée par elle seule. Elle nota dans son carnet, Changre Nord, miroir fendu, call, Vérité equals heritage. Puis elle rangea l'enveloppe dans essabots et ouvrages, entre deux pilotes de laine. C'était son coffre-fort le plus sûr. Le lendemain, au village, la tension était palpable. Lydia se montra pale et nerveuse, surveillant chaque geste. Du notaire comme si elle craignait une trahison imminente. Le fossoyeur, Louis, évitait le regard de tous et gardait le silence obstinate de ceux qui savaient trop. Miss Marple observait, ses yeux du cachant la rigueur de ses déductions. Dans l'après-midi, elle prit la direction de la demeure Pritchard. Ses pas crissaient sur la neige gelée, mais son esprit avançait déjà plus vite que son course. La colle, le miroir, l'héritage suspendu. Tout indiquait que la maison contenait encore les cœurs du mystère. Et désormais, elle n'avait plus le luxe d'attendre. En franchissant la grille, elle pensa, si n'est pas seulement une question d'argent ou de beans. C'est une lutte entre le silence et la vérité. Dat dans ce combat, les morts non. Pas dit leur dernier mot. Asterisk la maison Pritchard accueillit Miss Marple dans un silence glace. L'air y semblait plus lourd que son dernier passage, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elle monta l'escalier, guidée par la phrase de la lettre qui résonnait dans son esprit. La chambre nord. Elle savait exactement. Où elle se trouvait, un couloir étroit, tournant vers l'aile la plus froide de la demeure, rearmé occupe, et dat la porte grinque la poussa. La pièce, figée par la poussière, respirait l'abandon. Le mobilier recouvert de draps paraissait dormir depuis des années. Mais sur le mur oppose, un grand miroir ancien, fendu en diagonale, reflétait la lumière blafarde qui entrait. Par une fenêtre mal close, les fissures divisaient le verre comme une cicatrice, et Miss Marple sentit aussitôt que c'était là que se cachait qui Mr. Pritchard voulait préserver. Elle s'approcha. Ses doigts caressant le quadrilleuse. Le boy savait y travail, dissimulant un compartiment étroit. Après quelques minutes patientes, elle fit jouer un petit loquet dissimulé derrière un moulure. Un cliquetis discret retentit, et le miroir pivota légèrement. Derrière, dans une cavite sombre, reposait une petite botte émi-acute, tall IQUE, dont Miss Marple la prit délicatement et la posa sur le lit recouvert de poussière. La botte s'ouvrit sans résistance. Et l'intérieur, une colle ancienne brillait faiblement, accompagnée d'un pli de papier. Elle déplia le document et lut d'une voix basse. La colle n'ouvre pas une porte, mais un secret. Suivez la cave, suivez le sol, et vous trouverez si tu tous redoutant. Son souffle se fit plus court. Elle rangea la colle dans son sac, relut ses lignes. La cave, un lieu oublié, un vent sombre ou la maison gardait son silence le plus profond.
Elle sava que c'était là que le mystère prendrait à sa forme définitive. Mais en cet instant précis, un brute lord monte de l'étage inférieur. Un pas volontaire. Decide, comme si quelqu'un savait qu'elle était là. Elle éteignit à ses lampes et resta immobile, l'oreille tendue. Les pas résonnaient sur la plancher, montant lentement l'escalier, un et un, sans hate, mais avec une régularité implacable. La vieille dame serra son sac contre elle, la col Freud sous ses doigts. Une présence, réelle et bien vivante, venait essayer rencontre lorsq, l'ombre atteignit le sol. Miss Marple restait dans l'ombre du miroir. La silhouette hésita, puis entra dans la chambre. Elle distingua le manteau sombre, le chapeau bas, et cette odeur reconnaissable de parfum floral, ample au froid. L'intrus s'arrêta devant le lit, ignorant qu'elle se tenait tout près. Caché dans la pénombre, le silence dura une éternité, puis l'inconnu se retourna et repartit dans le couloir. Refermant doucement la porte derrière lui. Miss Marple attended de longs instants avant de relancer à ses lampes. S'assit rencontrant à nouveau le miroir fendu, comme une glissure dans la maison. Et elle se dit que la vérité était proche, mais qu'il faudrait descendre plus bas, bien plus bas, pour l'atteindre. Le lendemain, un ciel de plomb passait sur Sainte-Marie-Mead, et un vent coupant s'infiltrait dans les ruelles. Miss Marple, fidèle et sans pas mesure, retourna à la demeure Pritchard, la colle serrée dans ses poches. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Ses pensées revenaient toujours aux mots tracés sur le papier. Suivez la cave, suivez le sol. Elle savait que c'était là que l'énigme irait dans la maison, l'accueillit avec son odeur de bois froids et de draps poussiéreux. Dans le couloir du rez-de-chaussée, elle trouva une trappe dissimulée sous un tapis usé. Elle la souleva. Avec effort, it découvrit un escalier raide, plongeant dans l'obscurité. L'air qui en remontait était humide, chargé d'une relent ancienne, comme si le temps lui-même stagnait sous terre. Lampe à la main, Miss Marple descendit prudemment. Les murs de pierre suintaient, et ses pas résonnaient sur les marches de bois. En bas une porte de fer, rongée par la rouille, latin date, laquelle portait s'ajusta parfaitement et la serrure. Le mécanisme grinca, libérant un claquement sourd, qui résonna comme un soupir dot. La cave se dévoila, vaste, et basse de plafond. Des tonneaux vides, des étagères couvertes de toiles d'araignées, des cases scellées par des cadenas brises. Mais si fut au centre, là où le sol semblait plus récent que son regard s'attarda. Un rectangle de dalles mal ajustés, légèrement surlevis par rapport au reste. Elle s'accroupit, posa ses mains raidies sur la pierre froide, avec patience. Elle déplaqua une d'elles, puis une autre. Sous ses doigts, la terre apparit, crucie et tassie et la hate. Une odeur plus forte monta, mêlant de poussière et de secret infouie. En écartant davantage, au apricot un coffre de bois, en terre. Sous la couche de terre. Elle le sortit lentement, son corps battant avec la régularité implacable d'une horloge. Le coffre était scellé par une simple ficelle. Elle la coupa avec son petit canif et souleva le couvercle. Et l'intérieur reposait des papiers, soigneusement pliés, et une liste de lettres jaunes. Les premières lignes qu'elle lut lui glacèrent le sang. Si vous trouvez Chachi, sachez que je n'ai jamais été le seul héritier. L'argent n'était que masque. Cherchez celui qui a pris ma place. Un brute brutal éclata derrière. Elle,
La porte de fer venait de se refermer violemment, provident lecho métallique dans toute la cave. Miss Marple se redressa aussitôt, la lampe vacillante dans ses mains. Elle savait qu'elle n'était plus seule. Une respiration haletante résonnait dans l'ombre, juste derrière les tonneaux. Elle resta parfaitement immobile, la colle serrée dans ses mains. Et sa voix douce, pourtant ferme, se leva dans l'air lourd. Vous êtes venu pour ces papiers. N'est-ce pas? Mais vous êtes en retard. La vérité, elle, est déjà sortie de terre. Les pas se rapprocheront, lents, mesures. Le mystère, assumé, n'avait plus de place pour les murmures. Il allait se montrer visage découvert. La lampe tremblait entre les doigts de Miss Marple, projetant des ombres déformées sur les murs de pierre. Les pas résonnaient dans la cave, lourds, décides, comme si chaque mouvement voulait affirmer une présence qu'on n'y pouvait plus ignore. L'air froid sentait la poussière et le métal, mais aussi une fragrance reconnaissable. Le parfum des roses blanches est la silhouette, surgit enfin de l'obscurité. Un manteau long, un chapeau bas, le visage amoureux dissimulé par l'ombre. Miss Marple distingua des yeux brillants, agits, presque fébriles. L'homme, car c'était bien un homme. Avant Kate, avec l'assurance de celui qui sait si qu'il vint chercher. Ses mains tremblaient en portant, crispies comme des griffes prêtes et éricures, si que lui manquait. Miss Marple resta immobile. Son tricot encore roule dans son sac à porter de main, comme si rien n'y pouvait la surprendre. Et sa voix douce brisa. Le silence. Vous avez peur que la vérité parle à votre place. Mais la vérité est toujours de meilleures gems que le mensonge. L'inconnu s'arrêta, trouble, avant de recainer d'une son secdot, il s'approcha du coffret ouvert. Jeta un regard sur les lettres. Son souffle s'accéléra. Elles n'auront jamais ressortir, murmured-il. Tout était réglé. Tout devait rester en terre. Et sa voix portait un mélange de rage et de désespoir. Miss Marple, attentive, observait chacun de ses gestes, chaque inflexion de son ton. Elle savait qu'il se trahissait déjà. D'un geste. Brusque, l'homme saisit les papiers, mais Miss Marple, d'une étonnante vivacité, referma le couvercle du coffret d'un mouvement sec. Le claquement résonna comme un coup de marteau dans la cave. Le silence revint, plus dense, plus tranchant que la lame d'un couteau. Dans l'air flottait une tension électrique. Vous n'êtes pas revenu des morts, dit-il calmement. Vous n'avez jamais quitté les vivants. Mais vous êtes glissé dans le rail d'un fantôme pour effrayer ceux qui posèrent les mauvaises questions. Ces mots, simples et clairs, frapperont long comme une gifle. Il recula d'un pas, son ombre vacillant sur les murs. Un instant, il sembla prêt à parler, mais son visage se referma aussitôt. Il se tourna vers la porte de fer et tira violemment la poignée. En vain. La serrure, refermée derrière eux, résistait. Il resta fige, pris à son propre piège. Miss Marple, sans hausser la voix, ajouta. Le cercueil qui frappait n'était pas un mystère, c'était un échange. Un corps de place, un autre cache. Vous étiez là. La respiration de l'homme devint haletante, et il porta une main tremblante à son front. Dans son regard, Miss Marple lut à la fois la terreur et lassitude d'un secret trop longtemps porté. Elle n'y bougea pas, laissant le silence accomplir son gouffre. Le filet de vérité venait de se briser. Dans le lointain, l'horloge de l'église sonna l'heure. Chaque coup résonnait dans la cave comme une condamnation. Miss Marple posa ses mains sur le coffret,
le protégient calmement. Elle savait que la nuit n'appartenait plus aux ombres, mais à la révélation. Cette révélation, tout tard, éclaterait au grand jour. Asterisk le silence dans la cave, devint si lourd, qu'on aurait cru entendre la pierre respirer. L'homme toujours figé devant la porte, verrouillée, se retourna lentement. La lampe de Miss Marple éclaira enfin son visage. Les traits étaient entiers, vieillis par la fatigue et la peur, mais nul dans le village n'aurait doubt de son identité. C'était Arthur Pritchard, le neveu que l'on croyait parti à l'étranger depuis des années. L'enfant prodigue que personne n'attendait plus ses fiance brillante d'un éclat presque févreux. G devait être l'héritier. Dit-il d'une voix rauque. J'ai tout sacrifié, tout attendu. At mon oncle et préfère une lettre, un miroir, une vieille clause poussières. As a main tremblante se posa sur le coffret, mais Miss Marple resta immobile, interposant as a simple présence entre lui et les papiers. Elle observa la crispation de ses lèvres, le sueur glacé sur son front, et murmura doucement. Si n'est pas l'héritage que vous vouliez. C'était l'effacement d'une faute. Votre retour n'a rien d'un miracle, Arthur. C'est une mise en scène. Son regard se posa sur les papiers ouverts, puis sur la coquille lucette encore dans la pénombre. Arthur laissa échapper un rire bref amer. Vous n'y comprenez pas. Il n'y avait pas de mort. Pas de vrai circuit. Seulement une substitution. Le corps que l'on a en terre n'était pas celui de mon oncle. Et vous, vieille dame, vous avez failli croire aux fantômes. Ces mots se brisèrent dans un souffle, mais Miss Marple n'y détourna pas ses yeux. Si elle a resté, la vérité s'élignait dans son esprit comme les mails d'un tricot parfait. Les coups dans le circuit, l'odeur de parfum, les empreintes dans la neige, le miroir fendu. Tout menait ici visage-là, celui d'un homme qui avait tenté de manipuler les morts pour sacader une nouvelle vie parmi les vivants. Vous avez raison sur un point, répondit-elle avec calme. Il n'y avait pas de revenant. Mais il voyait pire que la mort, Arthur. Il voyait la vérité que vous n'avez pénétrée assez profondément. Son ton n'était pas accusateur, mais implacable, comme le fil d'une aiguille qui ne se trompe. Jambe de chemin, Arthur fit un pas vers elle, le regard dur, mais un bruit de pas résonna au-dessus d'eux. Quelqu'un descendait l'escalier menant à la cave. La porte de fer s'ouvrit brusquement, laissant entre le faisceau d'une lanterne. C'était le notaire Sykes, suivi du pasteur et de Tom le fossoyeur. Tous se retirèrent en découvrant. La scène, Miss Marple calme, Arthur pale et tremblant, et le coffret grand ouvert, le notaire plissa les yeux. Alors, c'est donc vous qui jouiez avec les morts? Dit-il d'une voix basse. Arthur recula, pris au piège, encirclé par les témoins qu'elle n'avait pas prévus. Miss Marple, posant doucement une main sur le coffret, ajouta. Il n'y a plus rien à cacher. L'heure des mensonges est passée. Dans le silence revenu, la lampe éclaira le miroir fendu que Miss Marple avait rapport, posé contre le mur de la cave. Les reflets brise remontraient le visage d'Arthur. En fragments, comme si la maison elle-même refusait de lui rendre une image entière. Le glace de l'église sonna au loin, rappelant et shocking que la vérité avait assez propre liturgie. Asterisk, le froid de la cave semblait suspendu. Dans l'air tandis que tous fixaient Arthur Pritchard. Son souffle cork résonnait entre les morses de pierre. Ample aux bâtiments d'un cœur price, dans son propre piège. Miss Marple, droite et tranquille, tenait le coffret comme on tient une caldenime déjà résolu.
Ces u clairs reflétant la flamme de la lanterne, et essaie voix douce éleva avec une précision chirurgicale. Elle explique que le circuit descendu dans la fosse n'y contenait pas le corps du vieux Pritchard, mais celui d'un inconnu que Tom le fossoyeur avait déplacé sous la pression d'ordres ricus et la hate. Elle ajouta que les coups entendus n'étaient qu'une mise en scène, destinée à nourrir la rumeur d'une mort agite et détourner les regards de la maison. Encore habité. Le parfum des roses blanches, si obstinate, n'avait jamais appartenu au défunt, mais à celui qui venait hanter à sa demeure pour brûler les pistes. Le pasteur hocha lentement la tête, ces traits sévères figés par l'évidence. Tom, les fossoyeur, baissa les yeux, hanto mais soulage que son silence soit enfin rise. Le notaire Sykes, lui, restait immobile, conscient que les lettres du coffret venaient de mettre en lumière la plus vieille paire des familles, l'héritage, dispute par le mensonge. Arthur Hercule tenta une dernière défense. Tu thela. M'était dit, mon oncle m'avait promis. Il n'avait pas le droit de me déchirer pour des chimères. Es voix se brisa sur lecho des pierres. Miss Marple secoua la tête doucement, presque avec compassion. De l'héritage n'est pas seulement une question d'argent. C'est la mémoire, c'est la dignité, c'est la vérité. Vous avez voulu l'entour, mais la vérité pousse. Toujours, même sous la neige de février. Arthur Chanchella, ses épaules s'effondrent. Il comprit alors que son stratagème n'avait fait que le livre au jugement de ce qu'il voulait tromper. Le notaire prit les lettres du coffret, les glissa dans son portefeuille avec un son grave. Tout sera consigné, dit-il. La loi tranchera. Lorsque la petite troupe quitta la cave, l'air glacé de la nuit sembla plus léger. Le vent balayait les nages, révélant une lune pale qui éclairait la neige d'une clarté presque pure. Le village, bintit, apprendrait la vérité. Il n'y avait jamais eu de revenant, seulement un homme égaré par ses soif héritage et son incapacité à accepter à sa propre place dat Miss Marple. De retour dans son cottage, s'assit dans son fauteuil près du feu. Elle reprit son tricot, chaque mail reprenant le rythme calme de la vie ordinaire. Ses pensées se posèrent sur la paix retrouvée du cimetière, où le silence redeviendrait celui des morts véritables et non des supercheries des vivants. Dans le village, les rumeurs cesseront peu à peu, remplacées par une histoire qu'on raconterait avec frissons et choquements. Celle du circuit, qui avait frappé du fantôme qui n'en était pas un. Mais dans l'esprit de Miss Marple, il m'y restait qu'une certitude sereine. Les froids de février s'effacent toujours au printemps, et la vérité, tôt ou tard, trouvait toujours son chemin. Elle leva les yeux vers la flamme vacillante et murmura. Si n'était pas un enterrement, c'était une révélation. Et les morts n'ont pas besoin de parler quand la vérité parle pour eux. Puis elle reprit son ouvrage, laissant la maison s'endormir sous le chuchotement doux de la lane, et le craquement paisible du feu.